Next we are going to discuss about the chemical properties. Chemical properties. In the chemical properties, first we are going to discuss about oxidation state. Oxidation. Oxidation state. So these are the possible oxidation state for example, -3, +3 and +5. So what is the common oxidation state in the case of group 50? -3, +3 and +5. Is it clear? And the second point is going to be inert pair effect. Okay, inert pair effect. Inert pair effect. Is it clear? So inert pair effect, so based on the electronic configuration, so NS2, NP3. What are the possible oxidation state? So it can lose all the 5 electrons. 5 electrons lose panna +5. Only P electrons lose panna +3. P electrons participate it is going to be +3 due to inert pair effect. Inert pair effect S orbital electrons will not participate in the bonding. Only edu mattum participate agum P electrons irukku 3. But 3 electron loss panna enna irukku +3. Is it clear? Appo down the group stability of +3 oxidation state. Down the group increases. Stability of +3 oxidation state. Down the group increases. Please note this. Due to inert pair effect. For example, bismuth, and you have the next one is going to be antimony and arsenic. +3. More stable, down the group +3 or oxidation stability is going to be increases due to inert pair effect. This concept down the group lower oxidation or stability increase this is the lower oxidation state. +3 is going to be the lower oxidation state. Is it clear? Down the group +5 stability of +5 oxidation state. Stability of +5 oxidation state. Down the group decreases. Okay, so that is a point that you have to remember. Okay, so for down the group, the lower oxidation sort of stability increase when compared to higher oxidation state. Is it clear? Please note this. Next important point. So nitrogen, particularly nitrogen exhibit. For example, you take NH3, NH2OH, and you have a NH2, NH2OH. In this case, that's N3, N2, and you have a N2O, you have a NO, and you have a N2O, N2O3, N2O, and NO2, then N2O5. Okay, NO5. So in the case of nitrogen, what is the oxidation state of ammonia in this case? What is the oxidation state of nitrogen in ammonia? -3. Is it clear? What about in this case?
This is going to be, you can condense like N2H4 2x. This is going to be 4 is equal to 0. About 2x equal to minus 4. X is equal to minus 2. For nitrogen minus 2, in the nitrogen is minus 2. What about in this case? What is oxidation? You just minus 1. Next one. Minus 1 by 3. Very good. Minus 1 by 3. 0. Plus 1. Plus 2. Plus 3. Plus 4. Plus 5. அப்போ இங்கே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3 -3 இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கு +5 ஆக்சிடேஷன் +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். Please note this point. Next. Please note this very major statement. Nitrogen exhibits +1, +2 and +4 oxidation state. Nitrogen exhibits +1, +2, +4 oxidation state when reacts with oxygen. When reacts with oxygen. Okay, nitrogen exhibit +1, +2 and +4 oxidation state when you treat with oxygen. Okay, oxygen treat பண்ண என்ன கிடைக்கும்? Oxides கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? அப்போ oxygen treat பண்ண என்ன கிடைக்கும்? You will get these are the following oxidation state that can exhibit. Okay. Next important point. Next, in the case of nitrogen, all oxidation state from +1 to +4. Please note this point. For nitrogen, all oxidation state +1 learn +4. That will undergo disproportionation. Or disproportionation in acidic medium. Very important point. All oxidation state +1 to +4 that will undergo disproportionation in acidic medium. Is it clear? என்ன oxidation state இருக்கணும்? +4 ல இருந்து +1 ல இருக்கலாம், +2 இருக்கலாம், +3 இருக்கலாம், +4. இது என்னவும் acidic mediumல என்னவும் disproportionate ஆகும். Disproportionateனா மீனிங் என்ன? ஒரே ஸ்பீசிஸ் என்னவும் ஆக்சிடைஸ் ஆகும், ரெடியூஸ் ஆகும். For example, you take HNO2. What is the oxidation state of nitrogen in this case? HNO2 +3 in acidic medium H+. Acidic medium H+. Just to write this equation. So என்ன disproportionate ஆச்சு அப்படின்னா HNO3 +2NO +H2O. Please, what is the oxidation state of nitrogen? In this case +3. In this case is going to be +5. Oxidize ஆயிருக்கு. இது oxidation. Okay. Next, what is this one? NO. What is oxidation state? Is going to be +2. அப்போ இது என்ன ஆயிருக்கு? Reduce ஆயிருக்கு. Please note this. Okay. You have a +3 oxidation state. +5 oxidize ஆயிருக்கு, +2 reduce ஆயிருக்கு. எந்த மீடியத்தில்? Acidic medium. என்ன மீடியம்? Acidic medium.
So these are the oxidation states are possible when it reacts with oxygen. Okay, these are the oxidation states possible when it reacts with nitrogen. Similarly, from if you have a +1 to +4 nitrogen, that will undergo disproportionation in acidic medium. Acidic medium, in the presence of acid, that will undergo disproportionation. Please, these points you have to keep in mind. Again, as I said, these all points, like you have to mug up or you have to repeatedly you have to read. Is it clear? These are data. Is it clear? You should not ask why this reaction is happening. In acidic medium, this reaction is undergoing disproportionation. That's it. Is it clear? Disproportionation pona enna oxidation state that you have to keep in mind. Intermediate oxidation state enna oxidation state lowest highest enna oxidation state intermediate. This intermediate oxidation state enna as well as is it clear? In between is it clear? +3 can go +2, again +3 can go +5. So these are called intermediate oxidations. Next, similarly, in the case of phosphorus, also, that is tend to undergo disproportionation either acidic or in basic medium. Acidic or basic medium. For example, take similarly phosphorus also, please note this, phosphorus also undergo disproportionation. In this case, what is the oxidation state? Either in acidic medium or in basic medium OH basic medium, H plus acidic medium. Is it clear? So what is the oxidation state of phosphorus in this case? +3. Okay? You may know either in acidic medium or basic medium, this tend to undergo, the product is going to be phosphoric acid and the next one is going to be phosphate. Is it clear? So in the case of phosphoric acid, what is the oxidation state? +5. Oxidase into oxidation. Is it clear? +3 -3. +3 -3. This is going to be a reduction. Okay. So intermediate oxidation state can undergo disproportionation, both in the case of nitrogen as well as phosphorus. This is disproportionation of intermediate oxidation state. Lowest at the same time highest power. Is it clear? Next important point, reactivity towards hydrogen. Reactivity towards hydrogen. Is it clear? For example, you take element E, you treat with hydrogen, okay, it will form hydrides. That is going to be EH3 hydrides. In this case, it's going to be 2. In this case, it's going to be 3. This is going to be 2. So what it will form? Which type of hydrides it will form? EH3 hydride. This is going to be hydride. E into the this can be, E can be either nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Please note this. Okay, now what hydrates NH3, TH3, arsenic hydride, antimony hydride, and bismuth hydrides. Always it leads to only one type of hydride, that is called EH3. EH3. Is it clear? So the properties are most important. Okay, the properties.
The properties are most important. நீ எழுதலையா? நோட் புக் எழுதலையா? Next. Separate eligo. The first one we are going to discuss about. First one we are going to discuss. Down the group. The ease of formation. Ease of formation. Ease of formation is easily formed. Okay. Ease of formation is going to be decreased. What meaning is? If easier form, ammonia easier form. Down the group, formation of hydrogen is going to be difficult. Form but is difficult. Is it? Down the group. Second form is thermal stability. Thermal stability. Down the group. I am talking about down the group. Thermal stability. Thermal stability decreases. Thermally more stable isn't get what is the answer? Ammonia. Is more stable? Ammonia. Now stability order எப்படி arrange பண்ணோம்? எப்படி arrange பண்ணோம்? How do you arrange? Ammonia has a more thermal stability followed by phosphine, then arsenic hydride, then this is where you have to arrange. This is where you have to arrange. Is it clear? Thermal stability down the group decreases. Next point. Next, bond energy. Okay, bond energy or bond dissociation energy down the group decreases. Okay, bond dissociation energy. Is what bond dissociation energy? Is what bond dissociation energy? In this case NH, in this case pH, in this case arsenic hydrogen, antimony hydrogen. In this case, down the group bond dissociation energy is going to be bond energy, bond dissociation energy both are same. Yes or no? Down the group decreases. Is bond energy adhigam keta NH. Is bond energy adhigam keta NH. Is it clear? Bond energy and bond length. Bond energy, bond length. Inner relation. Bond length keta is opposite level. Is it clear? Please note this. Next point. The bond angle. Bond angle down the group decreases. Please note this. Ellame decreases. Thermal stability decreases. Bond energy decreases. Bond angle also decreases. Why? Bond angle adhigam keta NS3. What is the bond angle? 120. How bond pair? 109 point. 109. Tetrahedral bond angle ade 104. How many bond pair and how many lone pair? How many bond pair and how many lone pair? 3 bond pair. Enna arrangement, enna shape of the molecule? Trigonal, bipyramidal, pyramidal, trigonal or triangular pyramidal. Trigonal nu solikalam illa triangular. What is the bond angle in this case? 107 point something, 107.2 or 929 இருக்கும். Is it clear? 10 ஏன் bond angle decrease ஆகுது? Lone pair, bond pair, repulsion. Lone pair, bond pair. அப்போ இதுக்கு bond angle is going to be more. Please note this. அப்போ bond angle கொடுத்தாலும் இந்த ஆர்டர்ல தான் எழுதணும். Bond angle கொடுத்தாலும் இந்த ஆர்டர் தான் நீ சூஸ் பண்ணணும். Bond energy கொடுத்தாலும் இதான் சூஸ் பண்ணணும். Thermal stability கொடுத்தாலும் இதான் கொடுக்கணும். Ease of formation கொடுத்தாலும் இந்த ஆர்டர் தான் நீ கொடுக்கணும். கரெக்ட் ஆர்டர். இதான் கரெக்ட் ஆர்டர். கரெக்ட் இன்கரெக்ட் ஆர்டர் கேட்பாங்க. Is it clear? Next basic strength. Basic strength.
basic strength down the group decreases. அப்போ எது பவர்ஃபுல் பேஸ்ன்னு கேட்டா NH3. ஓகே, எது next ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, that is going to be reducing character or reducing nature. Reducing character or reducing nature. Down the group is increases. எது மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? அப்போ எதுக்கு எந்த ட்ரெண்ட் எழுதணும்? ரெடியூசிங் கேரக்டர் மட்டும் எந்த ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் எழுதணும். எது பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் கேட்டா, எது பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் கேட்டா வாட் இஸ் ஆன்சர்? பிஸ்மத் ஹைட்ரைட். அதுக்கு பேர் என்னது? Bismuth hydrate. Can you tell me why the reducing power of bismuth hydrate is going to be more or is more? Why the reducing power meaning என்ன? Why the reducing power of bismuth hydrate is going to be more? இந்த ட்ரெண்ட் மட்டும் தான் ரிவர்ஸ் இருக்கு. Why? Bond distance is going to be more. Bond distance is going to be, அப்ப hydrate donation ability is going to be more. இந்த பாண்டை ஈஸியா பிரேக் பண்ணிடலாம். இந்த பாண்டை ஈஸியா பிரேக் பண்ணா என்ன பண்ணிக்கலாம்? H ஈஸியா டொனேட் பண்ணிக்கலாம். H டொனேட் பண்ணாலே என்ன கேரக்டர் தான்? ரெடியூசிங் கேரக்டர். அப்போ பாண்ட் லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த பாண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வீக் பாண்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், பாண்ட் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குமா? பாண்ட் எனர்ஜி டவுன் தி குரூப் கம்மியாக இருக்குமா இல்லையா? பிகாஸ் பாண்ட் லென்த் அதிகமாக இருக்குமா? அப்போ இந்த பாண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வீக் பாண்ட். அப்போ இந்த பாண்டை ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிடலாம். அப்போ பிரேக் பண்ணால் ஈஸியாக H மைனஸ் கொடுக்குற டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இப்போ H கொடுக்குற டெபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தால் ரெடியூசிங் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ப்ளீஸ் நோட் திஸ். இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். புரியுதா? தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி கேட்கலாம், இல்லை அதர் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்து எது கரெக்ட் இன்கரெக்ட்னு கேட்கலாம். எது மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? ரெடியூசிங் கேரக்டர் மட்டும் டவுன் த குரூப் டிக்ரீஸ் ஆகுது. இஸ் இட் கிளியர்? மற்ற கேரக்டர் எல்லாமே என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. என்ன ஆகுது? டிக்ரீசஸ். இஸ் இட் கிளியர்? Next important property, melting and boiling point of this hydrate. Very, very important. Melting and boiling point. Melting and boiling point of hydrate. Okay. Boiling point. Is it clear? Boiling point of hydrate. Boiling and melting point, BP na boiling point. Is it clear? So among this hydrate, which hydrate has ability to form hydrogen bond? Among this following hydrate, which hydrate or which compound has ability to form hydrogen bond? At least one. NH3. என்னது? NH3. மற்ற ஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஹைட்ரஜன். நம்ம ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற எபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தா அதோட பிசிக்கல் ஸ்டேட் மாறுமா? அதோட பிசிக்கல் ஸ்டேட் என்னவும் மாறும். தட் மீன்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட், மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னவும். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? ப்ளீஸ் நோட் திஸ். அப்போ ஹைட்ரஜன் இதுக்கு மட்டும் என்ன எபிலிட்டி இருக்கு? ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற எபிலிட்டி இருக்கு. வேற தி ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹைட்ரேட்ஸ் எபிலிட்டி கிடையாது. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆர்டர்ல சரி, ஜெனரலா பாயிலிங் பாயிண்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஜெனரலா பாயிலிங் பாயிண்ட் directly proportional to molecular weight or molecular mass. Generally the boiling point is directly proportional to molecular weight or molecular mass. Appo down the group molecular mass increase or decrease ada? Down the group molecular mass increase or decrease ada? Increase. Appo down the group molecular mass achapna boiling point obviously now increase ஆகும். Is it clear? Yes or no? But இதுல என்ன play ஆகுதுன்னா hydrogen bonding play ஆகும். Hydrogen bonding now play ஆகும். Is it clear? So write the correct order. So this is going to be PH3 arsenic hydrate. Down the group போறோம், molecular mass increase ஆகுது. Next, in this case we have a bismuth hydrate, antimony hydrate and bismuth hydrate. Is it clear? Please note this. Actually in the ammonia எங்க இருந்திருக்கும்? Down the group போப்போ molecular mass increase. Molecular mass increase ஆச்சுன்னா boiling point increase ஆகும். Yes or no? அப்போ அம்மோனியா எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம்? ஆக்சுவலி தியரிட்டிக்கலா பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கும். Is it clear? பட் அம்மோனியால என்ன இருக்கு? ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அதனால ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கிறதுனால பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது எங்க மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுது. This is the hydrogen bonding, meaning this is the boiling point order. Please note this. Actually எங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கணும்? இங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கணும்.
பட் இதில் என்ன பாண்டிங் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எபிலிட்டி இருக்கிறதுனால, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எபிலிட்டி இருக்கிறதுனால, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கிறதுனால இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எதுக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கே இல்லை, இதில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கா, நோ. இதில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கா, நோ. ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் என்ன கண்டிஷன், ஹைட்ரஜன் ஹை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் இருக்கணும். என்ன இருக்கணும், நேர வேற என்ன, ஹை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஆட்டமா இருக்கணும். What is the other condition? Hydrogen bonding, what is the strength of hydrogen bond is determined by electronegativity of the atom, directly proportional to electronegativity, inversely proportional to atomic size, inversely proportional to atomic size, inversely proportional to atomic size. Is it clear? Directly hydrogen strength of strength of hydrogen bond directly proportional to electronegativity. Just to make a point, chemical bonding நம்ம டீச் பண்ணிருக்கோம். Strength of hydrogen bond is directly proportional to electronegativity of the atom, inversely proportional to atomic size, inversely proportional to atomic size. Sir, yes or no? Obviously nitrogen has a more electronegativity. What is the value of electronegativity value of nitrogen? Electronegativity value of nitrogen 3. Electronegativity value of nitrogen is going to be 3. Is it clear? எதெல்லாம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்மிங் எபிலிட்டி இருக்கும், எந்தெந்த ஆட்டத்துக்குலாம் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மிங் எபிலிட்டி இருக்கும், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளூரின். புரிஞ்சா? எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆர்டர். இந்த ஆர்டர் தான் கொடுக்கணும், இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चन. நெக்ஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆர்டர். Okay, melting point order. So this is going to be arsenic, phosphine, your name phosphine, arsenic hydride. Then we have to go for please note this. This is the order. This is a melting point order. This is HSC like a questions now. Write the correct, incorrect order of melting and boiling point. Melting and boiling point. Is it clear? So these are the things you have to remember. Next, reactivity towards oxygen. I hope I made it very clear. இதில் எது மட்டும் inversely proportional இருக்கும், இதோட behavior மட்டும் மாறும். Reducing character மட்டும் down the group increases. அதே மாதிரி இதில் என்ன சேஞ்ச் இருக்கும், அமோனியா, இதில் மட்டும் என்ன இருக்கும், ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இதில் என்ன இருக்கும், ஹைட்ரஜன் பாண்ட். லாஸ்ட் ஒன் என்ன, you can write this one. Is it clear? So this thing you have to, this is correct order, this you have to write. புரிஞ்சா? Correct, incorrect order கேட்பாங்க. Boiling point, melting point, இல்ல stability order, bond energy. Next we are going to discuss about reactivity towards oxygen. Reactivity towards oxygen. Reactivity of group 15 elements towards oxygen. Towards oxygen. Towards oxygen. Reactivity of group 15 elements towards oxygen. Is it clear? So suppose you take group 15 elements. If you treat with group oxygen, it will lead to two types of oxide. One oxide is going to be E2O3. Another is going to be E2O5. E2O3, E2O5. இதுக்கு ரீசன் சொல்ல முடியுமா? So in this case, இது எப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம்? E. Is it clear? In this case, O. Okay, what is the valency of oxide in this case? 8 minus 6, 2. Suppose இது plus 3 இருந்தா criss cross பண்ணா போது E2O3. E2O3. Suppose இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம்? E, this is going to be O. Is it clear? Yes or no? This is going to be 2. Suppose இது plus 5 ஆ இருந்தா criss cross பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? This is going to be E2O5. Is it clear? Yes or no? Group 15 elements க்கு என்னென்ன possible valency இருக்குன்னு கேட்டா 3,
5. Please note this. What is the possible valence for group 15 elements? 3, 5. அதனால தான் plus 3 oxidation state, plus 5 oxidation state. Is it clear? Getting my point? Getting my point? இப்போ என்ன oxides form ஆகும்? Trioxides form ஆகும், pentoxides form ஆகும். என்ன form ஆகும்? Trioxide and pentoxide. Trioxide, pentoxide. Is it clear? Trioxides na inga E ன்றது என்ன? For example, N2O3, nitrogen ஆர்னா N2O3, P2O5, arsenic hydride, இங்க என்ன இருக்கும்? Antimony hydride, sorry, oxide, bismuth oxide. So these are the possible. Is it clear? Yes or no? Yes. So these are the trioxides are possible. Now among this one already we have discussed. This is metal, metal or non-metal, nitrogen. Non-metal as well as phosphorus. Non-metal. But non-metal oxides are dash which nature? Acidic or basic nature? Non-metal oxides are acidic or basic nature? Non-metal oxides are dash nature? Acidic nature. Any nature? Acidic nature. Please note this. Acidic oxide. What oxides? Acidic oxides. This is rendu arsenic and antimony. Metalloids or non-metal? Metalloids. Purida, metalloids. This is character? Amphoteric character. Amphoteric. மூணு பேர் பார்த்துட்டு போனேன் வரும்போது amphoteric oxide class okay, amphoteric oxide. Okay, the last one is going to be, this is a metal, is going to be a basic oxide or basic in nature. What nature? Basic nature. Correct incorrect statement la kepanga. So which of the following oxides are acidic in nature? Basic nature kepanga. So this one is going to be basic. Is it clear? What is the trick? What is the information we have to get? If you move from left to right, electronegativity increases. Electronegativity increases, acidic character increase. Okay? Electronegativity increases, non-metallic character increase. Non-metallic character left to right increase, acidic character increase. Please note this. If you move from left to right, electronegativity increases. Now it's periodic properties la discuss pannirkom. Left to right pona electronegativity increase agum. Electronegativity increase aachuna acidic character increase agum. Acidic character na non-metallic character increase aachuna acidic character. Appo electronegativity directly proportional to acidic character as well as non-metallic character. Electronegativity is directly proportional to acidic character as well as non-metallic character. Always down the group enna character increase agum? Metallic character increase agum. Metallic character increase aachuna basic character increase agum. Appo basic oxide edunu keta, this is a basic oxide, whereas the rest, this is going to be amphoteric, whereas this one is going to be acidic nature. Is it clear? Now, so this point that you have to keep in mind. Next, now you compare N2O3 and N2O5. That is, for example, you take E2O3, E2O5. There are two oxides where this one is going to be plus 3 and this one is going to be plus 5. Yes or no? For example, you take N2O3 and N2O5 for comparison. Is it clear? Yes or no? N2O5, and in this case N is going to be plus 3, in this case N is going to be plus 5. Is it clear? And we know that oxidation state is directly proportional to acidic nature. Oxidation state is directly proportional to acidic nature. Among this one, which one is more acidic? Which one is more, N2O3 or N2O5? Because plus 5, but this is going to be more acidic in nature. Please note this. Okay, so these are the points that you have to remember. Okay, higher oxidation state directly proportional to acidic nature.
Next, reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. I hope I made it clear. Did you get this point? So you have to remember this point. Is it clear? So acidic, basic, correct, incorrect statement they can ask. Is it clear? Next. Next we are going to discuss reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. Reactivity towards halogens. Reactivity towards halogens. Is it clear? So, for example, there are two types of halides that will form. Two types. Any types of two types of halide it can form. Any type halides like in terms of E halogen. Enna form? What is the formula? EX3. Enna form? EX3. Appo idu per enna? Trihalides. Enna halides? Another one is going to be EX5. Idu per enna? Pentahalides. Enna form? Pentahalides. Helico, trihalides and pentahalides. So regarding trihalides, let's go first we will discuss about trihalides. All trihalides are, there you go, all trihalides are stable. All trihalides of group 15 elements are stable. All trihalides of group 15 elements are stable except what is the answer? Anomalous property edukku irukum? Nitrogen. Is it clear? Except trihalides of nitrogen. All trihalides of group 15s are stable. Stable. Is it clear? Except trihalides of nitrogen. Trihalides of nitrogen. For example, all trihalides are stable. All trihalides are group 15 stable except nitrogen halides. Is it clear? Any nitrogen halides are possible. Any nitrogen halides formula theoretically is possible. NF3, NCl3, NBr3, Ni3. These are the possible. Is it clear? Is it clear? Among this one, is more stable now? NF3 is going to be relatively stable when compared to this. Okay, among this one, is relatively stable keta? NF3 is known. Mathalam is highly unstable. Appa stability order ketanga, this is stability. Okay, stability order ketanga, NF3 is going to be. Okay, is it clear? Next, for example, you take NCl3, NCl5. Among this one, either exist or either exist. NCl exist stable or unstable under the second story, but exist and keta, what is the point? NCl3 exist whereas NCl5 exist why? Valency 4. Beyond 4 why? Because absence of vacant d orbital. Absence of this exists this does not exist. Please note this. This does not exist. This exists in the case of pentahalides, is unstable. Why unstable? Why unstable? Why unstable? Why unstable? Reason. Why bismuth pentafluoride is unstable? What is the reason? What would be the reason?
inert pair effect. என்ன effect? அப்போ எது more stable கேட்டா among this one? Bismuth trichloride, bismuth pentachlorides. இது +5 oxidation state, இது +3 oxidation state. Among this one எது exist ஆகும் இல்ல எது more stable கேட்டா BiCl3. இது exist ஆகுது because down the group எது dominant இருக்கும் +3 ஓட stability is going to be more. அப்போ எது more stable னா இது more stable. Please note this. Okay, lower oxidation state stability due to inert pair effect. Is it clear? Yes or no? Yes. இது exist ஆகுமானா இது exist ஆகாது, இது exist ஆகுமானா exist ஆகும். Is it clear? Getting my point? So these are the points that you have to remember. Is it clear? So what is the structure of PCl5? What is the hybridization of PCl5? What is the hybridization of PCl5? Huh? What is the hybridization of PCl5? Huh? PCl5 ஓட hybridization என்ன? PCl5 ஓட hybridization என்ன? sp3d. sp3d அதோட geometry என்ன? Trigonal bipyramidal. TBP. Trigonal bipyramidal. Is it clear? Trigonal bipyramidal na Cl. Is it clear? This is the geometry of this PCl5. Trigonal bipyramidal. Is it clear? So in this case, whether all the bond lengths are equal in PCl5. All bond lengths are equal or unequal? Unequal or equal? Why unequal and why? What is it? So we have an axial and this is equatorial. Axial and axial. These two are axial. These two are equatorial. Now PCl5 heat panna, your bond length is going to be more. Axial bond length is going to be more when compared to equatorial. அப்போ எப்படி dissociate ஆகும்? PCl3 plus Cl2 dissociate ஆகும் because you have two different bond lengths or unequal bond lengths. Axial bond length is always going to be more when compared to equatorial. இதில் எது equatorial? 1, 2, 3. Planeல இருக்கிறது equatorial. Above below is called axial. எதோட bond length அதிகம்? The bond length of axial is going to be more when compared to the bond length of equatorial bond length. Is it clear? Yes or no? Yes. So with this I will stop. Okay, so almost I am going to complete this part because I am not going to discuss about the compounds of this group 15. Okay, only the physical and chemical properties. Is it clear? That's NCERT syllabus. Is it clear? That is a new syllabus. இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் நீ ரீட் பண்ணிக்கோ. இஸ் இட் கிளியர்? இன் கேஸ் ஹெச்எஸ்சிக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகே, ஐ வில் ஸ்டாப் திஸ் ஸ்டேஜ்.